বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনও ইস্তফা দেননি। সংবিধান অনুযায়ী এখনও তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই দাবি করলেন হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। শনিবার সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকেও অবৈধ এবং অসাংবিধানিক বলে দাবি করেছেন জয়। তার দাবি, এখনও সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে রয়েছেন হাসিনা। প্রসঙ্গত, আমেরিকায় থাকা সজীব ওয়াজেদ জয় হাসিনা সরকারের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা পদে ছিলেন। শনিবার আমেরিকা থেকে ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয় বলেন, Her security forces, the Prime Minister's security forces, the Special Security Force, the Prime Minister's guards, they were heavily armed, they were prepared to guard the Prime Minister's residence, Gulf. But if the protesters had marched on Gulf, hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. She was going to announce her resignation and announce a constitutional transition of power, which would be Parliament holding new elections. That is what she was going to announce. But she had no plans to leave her residence at all. She did not. That was completely. In fact, the reason this happened was this was completely unplanned. She was going to just resign. She did not wish to leave Bangladesh. Even when they took her to the helicopter, she did not want to leave Bangladesh. She told my aunt, "You get on the helicopter, I'm going to stay here." My aunt called me, I got on the phone, I convinced my mother to leave, that if they catch you, they will kill you. We can't have that. So, that is why. She was planning to just resign and hand over power. প্রসঙ্গত, গত 5ই আগস্ট বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জানিয়েছিলেন, ঢাকা ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে সেদিন দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সেই দাবিকে 5 দিনের মাথায় খারিজ করলেন হাসিনা পুত্র। অন্যদিকে হাসিনা পুত্র জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকতে নারাজ শেখ হাসিনা, তিনি বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন। জয়ের দাবি, গত 2 দফায় প্রধানমন্ত্রী থাকার পরই অবসর নিতে চেয়েছিলেন হাসিনা। তবে জয় জানিয়েছিলেন হাসিনা ফের রাজনীতিতে ফিরতে পারেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয় বলেন, These are all rumors. There are absolutely no plans. My mother has not applied for asylum anywhere. My mother loves Bangladesh. She has spent almost most of her life there, and she does not want to live outside of Bangladesh. Her plan at the end of this term was to retire and go live in her village home, and that is what she wants to do. Whether she's in politics or not, she wants to go back home. জয় দাবি করেন, বাংলাদেশেই বড় হয়েছেন হাসিনা, এবারই শেষবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। 76 বছর বয়স হয়েছে। টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতেই অবসর যাপন করতে চান তিনি। রাজনীতিতে আসতে পারেন জয় নিজেও। তিনি বলেন, Awami League is the largest and oldest political party in Bangladesh. Awami League is not going anywhere. We have tens of millions of followers and supporters throughout Bangladesh. And I believe that we are still the most popular party in Bangladesh because for the last 15 years, we have brought about an economic miracle. We have improved the lives of Bangladeshis so much, and we have ensured their security. So I believe that if there are elections held in Bangladesh soon, Awami League will come back to power. And no matter what happens, there are 2 main parties in Bangladesh. At any point when you have democracy, one of us is going to come to power. So whether it's a matter of today, tomorrow, years from now, the Awami League will come back to power. That is inevitable. You cannot eliminate political parties, large political parties like this. Awami League, they've tried in 75, they failed. They tried in 2007, they failed. We've only gotten stronger. So my message is, look, the Awami League will come back to power sooner or later. Talk to us. Let's have a quick, smooth transition of power, because you are not going to stay in power. You cannot. No one can without the people's mandate. We, the political parties, are the ones that get the people's mandate. গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন নোবেলজয়ী মোহাম্মদ ইউনূস। জয়ের দাবি, মানুষ তাকে নির্বাচিত করেননি। জয় বলেন, we all want a quick restoration of democracy. Of course, that is what we want. Right now we are in a completely unconstitutional situation. This government is completely unconstitutional. There is no provision for a selected government selected by a small minority, because even the demonstrators, what you're seeing, we have 170 million people in Bangladesh. 20,000, 50,000 protesters are a tiny fraction of the minority. No one has voted for this government. And so whether they can restore law and order, well, it remains to be seen. They've only been in power for less than 24 hours.
However, I doubt it. It's one thing to take over power in a coup. It's another thing to govern. They don't have the people's mandate. Who is going to listen to them? Right now, there are two main political parties in Bangladesh. No matter what you do, if you have democracy, with 170 million people between the BNP and our party, we have 100 million followers. They have not voted. They have not asked for. They have not supported this government. So, without their support, how are you going to govern? হাসিনা পুত্রের এহেন দাবির পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, বাংলাদেশে ফিরে কি ফের রাজনীতির ময়দানে নামবেন হাসিনা? নামলেও কতটা সফল হবেন, নাকি ছেলেকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছনে শাসন কার্য চালাবেন তিনি? এই প্রশ্নের জবাব সময় দেবে। ব্যুরো রিপোর্ট রিতম বাংলা।